निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम पार सहज में तेरी कृपा से, सहज में तेरी कृपा से, निर्मल विद्या का वरदान दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। विराजे, चैतन्य लुटाए, सतयुग जगाए। तू आदिशक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए, सतयुग जगाए। विश्व की जननी तू महादेवी, तेरा पुत्र बनने की पात्रता दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल
జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం అండి. మనమందరము శ్రీ మాతాజీ గారి ముందర కూర్చొని ఉన్నామండి. సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి స్వరూపులైన శ్రీ మాతాజీ గారి పాదపద్మములకు హృదయపూర్వకంగా శిరస్సు వంచి భక్తితో మన నమస్కారాలను తెలుపుకుందామండి. అట్లే ఒక చిన్న ప్రార్థనని అమ్మ పాదాల దగ్గర సమర్పించుకుందాం అందరము. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరే మా గురువు తల్లి, మీరే మా తల్లి. దయచేసి మీరు మా హృదయంలోనికి రండి, మా హృదయ సింహాసనాన్ని స్వీకరించండి శ్రీ మాతాజీ. అమ్మ, మా హృదయంలో ఉన్న మలినాన్ని తొలగించి మాకు ఈ సామూహిక ధ్యానానికి పర్మిషన్ ఇవ్వండి తల్లి. మీరే మా మార్గదర్శకుల తల్లి, మమ్మల్ని నడిపించేది మీరే. మాకు సమతులతను, యోగాన్ని ప్రసాదించేది మీరే శ్రీ మాతాజీ. చైతన్య లహరలను, చల్లటి చైతన్య తరంగాలను మాకు ప్రసాదించండి శ్రీ మాతాజీ. మాలో నింపండి శ్రీ మాతాజీ. రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసుకుందామండి. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మన హృదయంలో శ్రీ మాతాజీ గారి పాద పద్మాలను చూస్తూ మనమందరం కలిసికట్టుగా సామూహికంగా కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాము. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు కుంచుకొని చిత్తాన్ని అమ్మకు ప్రార్థిస్తూ, అమ్మ, మా యొక్క చిత్తాన్ని మీ పాద పద్మముల యందు ఉంచండి శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనమందరము 3 మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
निर्मला देव्यै नमो नमः। ఇప్పుడు మనమందరము మన నాడీ సంతులనం కోసము శ్రీ మాతాజీతో ప్రార్థన చేసుకుందామండి. ఎడమ చెయ్యి శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుకి, కుడి చెయ్యి భూమాత మీద పెట్టుకుందాము. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మీరు సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, శ్రీ మహాకాళి రూపేణ మా ఇడానాడిని పరిశుభ్రం చేయండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మహాకాళి, దయచేసి మా ఇడానాడిని పరిశుభ్రం చేయండి తల్లి. మా భూతకాలం యొక్క అన్ని రకాలైన బాధలని, జడత్వాన్ని, ఆలసత్వాన్ని మరియు నకారాత్మకతను భూమాతలోనికి విలీనం చేయండి తల్లి. మా ఇడానాడికి సంపూర్ణమైన సమతులన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మాకు శుద్ధ ఇచ్చను ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు కుడి చెయ్యి శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుకు, ఎడమ చెయ్యి ఆకాశం వైపుకి పెట్టుకుందాము. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మీరు సాక్షాత్ శ్రీ మహా సరస్వతి స్వరూపులు తల్లి. దయచేసి మా పింగళ నాడిని పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. మా శ్రీ మహాసరస్వతి మా పింగళ నాడికి సమతులన స్థితిని ప్రసాదించు తల్లి. మాలోని అధిక వేడిని, అహంకారాన్ని, జలసీని మరియు అధికమైన ఆలోచనలను ఆకాశతత్వంలోనికి విలీనం చేయండి తల్లి. మాకు నిర్విచారితను, నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. రెండు చేతులు భూమాత పైన పెట్టుకుందాము. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ,
మీరు సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూమి దేవి మదర్. దయచేసి మా సూక్ష్మ వ్యవస్థను, స్థూల వ్యవస్థను పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. మా సూక్ష్మ వ్యవస్థలో ఉన్న అన్ని రకాలైన నకారాత్మక శక్తులను, అన్ని రకాలైన ఆటంకాలను, భౌతికపరమైన ఆరోగ్య సమస్యలను భూమాతలోనికి విలీనం చేయండి తల్లి. అమ్మా భూమాత, మాలో ఉన్న శ్రీ గణేశుణ్ణి జాగృతి చేయండి తల్లి. శ్రీ గణేశుని యొక్క గుణగణాలను మాకు ప్రసాదించండి శ్రీ మాతాజీ. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుకు పెట్టుకుందాము. మా శ్రీ మాతాజీ, మీరు సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వరూపుల తల్లి. దయచేసి మా సుషుమ్నా నాడిని పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. మా హర్షట్ వర్గాల ద్వారా ఏర్పడిన ఆటంకాలన్నింటినీ తొలగించండి తల్లి. మా శ్రీ మాతాజీ, శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని మా సుషుమ్నా నాడీలో స్థిరపరచండి తల్లి. శ్రీ గణేశుని యొక్క కృపా కటాక్షణాలను మా యొక్క అన్ని చక్రములలోనూ జాగృతి చేసి స్థిరపరచండి తల్లి. మా శ్రీ మాతాజీ, మమ్మలను ధ్యానంలోనికి తీసుకెళ్ళండి తల్లి. హే సహస్రార స్వామిని, నిర్విచార ప్రదాయిని,
దయచేసి మాకు యోగాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మా శ్రీ మాతాజీ. మా శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనము శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనాన్ని విందామండి. It is just a chance today that I am here and we are having this RakshaBandhan day. This day is very important from Sahaja point of view. What is that?
So it is a very important principle in the Sahaja life. I have already told you in many other lectures how Alexander came to India and was saved by the RakshaBandhan. Also, I have told you about how Krishna, who was the brother of, all right, what's happening? आहे काय? हाँ? इस चीज़ का सिस्टम? स्टीरियो से माइक कनेक्ट फैन से डिस्टर्बेंस आ रहा है. I can remove it. एयर कंडीशनिंग तो होगा ना शुरू. Now the sound is this. इस तरफ कर दो, इस तरफ. Now बहुत ज़्यादा हो गया. ठीक है, हमें तो चल जाएगा. Now is it? Sound is coming? All right? अच्छा, हमारे लेक्चर के बाद चला के बंद कर. उधर मुँह कर, उधर उस तरफ कर. अब नहीं आ रही? All right, try. My hand is like this. Ask them to come in, you see, because they can do it later. All of them should join. होत रहते हैं. Some people could sit on the stairs so they can see me clearly. वरती बसता है मना जाना दिस ऊपर बैठ जाइए आप 2-4 लोग. हाँ, और ऊपर बैठ सकते हैं. हाँ, और ऊपर बैठ सकते हैं. So this day is extremely important in a way for Sahaja yogis to observe. And I'm happy that I'm here because it's very important also for America. As I told you that I have already talked to you how the war between Alexander and Porus was finished because of his sister's intervention.
And also how Sri Krishna, whose sister was Draupadi, Vishnu Maya was born as Draupadi, and how he came to save her chastity by rushing all the way from Dwarika. So we can see that when we ascend in the collective consciousness and we have collective living, collective meeting, at the Vishuddhi Chakra, Sri Krishna established this, or he manifested this pure relationship of a sister. In a collective life that we have, in the ashram where we live, where we move about at Sahaja, if we do not have this basic principle within us, there will be a chaos, complete chaos. Once this purity of relationship is established, that apart from my wife, all the rest are my sisters or mothers, it cannot be a proper society. And the chaos of the social system of America is because they have no sense of pure relationships. Once you call somebody a sister, she's a sister. And once you call somebody a brother, she's a brother. It's not only that you should be born of the same parents. It's not necessary. But this is a very important principle to have a very pure society where everybody can live peacefully. It's a common thing I've seen in the West that a lady comes as a friend of the wife in the house. So she's there and she is a sister of the husband, has to be. But on the contrary, next day you find that this man starts having bad eyes towards this lady. Because from very childhood, if you have not fixed your attention on your sister with all that purity, you cannot have that pure feelings for another woman. The starting point is your own sister. The son is born and then the daughter is born, or first the daughter is born and the son is born. From that small age, when they are innocent, this is a dimension of sisterly pure relationship is developed. Even when the society is so corrupt and bad. But at a very young age, say at the age of 18 years, because of the social relations here and the social ideas, the second part, which is a brother's duty towards the sister, is to respect the chastity of his sister and to protect it. And also it is the sister's duty to keep the brother morally all right. So once it becomes freedom after 18 years of time, 18 years of age, then the sister goes with any man, lives with any man, the boy is not supposed to say anything. Or if
The brother goes and stays with anyone, the sister cannot say anything. She cannot interfere. On the contrary, like India, anywhere, or I was told also in China and Egypt, even Islamic countries, if they find their sister going with another man, they'll shoot that man in the Islamic countries. In India, they may not shoot, but they will see that the sister is put right. Same with the brother. In India, I can say, in China also, if the brother is immoral, he is going the wrong way, then the sister tries her level best to bring him back to normal morality. It's very common that if a man is doing wrong, then the wife goes to the sister and she's very anxious and she becomes very upset about it. She goes all out to correct her brother. And this innate understanding exists within us. In every person, whether you are born in America or anywhere, that if the brother is doing the wrong thing, if he's smoking, if he's doing wrong things, more than the mother, the sister feels it. More than the mother, the sister wants that it should be corrected. And she goes all out to fight it out. Mother may start crying, weeping, give up. But the sister will go on fighting her brother. In her all efforts, she will see to it that the brother comes round. Also, other things like if the brother is doing something illegal, something wrong, something which is detrimental to the society, it is the sister who has a right, divine right, to go and correct. In a society where this relationship is very pure and where societies are quite settled down, the question doesn't arise mostly that the sisters do wrong. But supposing a sister does something like that, supposing a sister goes out of the family, she tries to give up her family for somebody else, or she tries to dominate her husband, or to do something wrong in the family, then the brother will go and tell her off what he thinks of her and will try to correct her. So this right to correct between brother and sister does exist, not because it is some sort of an outward thing, but innately from within ourselves. This is the Ganesha principle which acts on Vishuddhi Chakra, where whatever communications we have a sister's relationship and a mother's relationship. Krishna also had a foster mother, as you know, and the relationship with him was exactly like her own son. So if you call somebody as a mother, it has to be absolutely pure relationships. So there are three types of relationships with the women. One is that of a mother, another of a sister or a daughter, and another is of a wife. Daughter cannot correct the father. Daughter has no right to correct the father, and she will not correct the father. On the contrary, even if he does wrong, she supports him. She stand by him always. She will even go against the mother to support father. It's nature, it's natural. But the son will correct the father if he is doing something against the mother. It's a natural thing. It's a male force supporting the female's force or the female force correcting the male force
in such a manner that the society is kept clean and there is proper growth. Only among barbaric people, according to Shastras, only the Rakshasas indulge into such impure relationships all the time. Because there is no purity in the society, it crawls up into our mind and mentally we accept these things as norms. Otherwise, there is no need to look at every woman with lust and greed, at every man with some lust. This abandonment has basically started when, like Freud has said it also, when the relationship with the mother, relationship with the father, the relationship with the brother and sisters are basically spoiled in childhood due to the atmosphere, due to so many things, whatever it is. And once it is ruined, this principle of Ganesha is ruined on your Vishuddhi chakra. It's very, very difficult in Sahaja Yoga to keep such people going on. Now we have had problems in ashrams of this kind, which you know of, that they are living in the ashram and misbehaving. There are married women also, we had experience of this. I mean, it was such a horrifying thing, having relations in the most impure manner. Even the unmarried can do like this. I had a very bad experience in Austria once here also. It is such a horrible experience for me. I don't know what to do with them. Because I know they are Sajogis, they are seekers. But this kind of weakness we cannot have in collectivity. It is like one really a bad apple which will ruin all of them. So even a one example like that cannot be tolerated, not that because it is so very venomous, but because this kind of relationship will ruin our collectivity. In India we had a system called Gotra, which meant that whatever university we studied, is that your Gotra. For example, my forefathers, all of them studied in one university which was started by Shandilya Muni. So they all went to his ashram in different places and did this, what you can say, his studies and all those things together. But in one Gotra, you cannot marry. Now so many years have passed. Because we belong to Shandilya Gotra, we cannot marry anyone in that Gotra. So to that extent it is. And when to that extent it comes in our mind, we don't think the other way around. And doesn't come into our minds like that. Now we have societies like Islam, Muslim societies also. In the Muslim society, because of Parda system, they are always suspicious. And they can never trust that a woman is having a good relation with brothers or not, because they have no Gotra system at all. They are so suspicious because there is no freedom to talk. And I have seen in India where also we can see that is quite a pure relationship idea between the Muslims. But Muslims have this problem. The women are suspicious, men are suspicious, and everything is done secretly and in a funny manner. So another thing should be that we should be absolutely free in an ashram.
But there should not be a particular interest in one person. If somebody gets a particular interest in one person, then it is wrong. But in general, we should be free as brothers and sisters. And we should be very free. Then suspicion should not come in at that time. Suspicion can only come in when one person is interested only in one person. And that is the time we have to correct. Very important. Because it's all right. Supposing somebody is a leader, you are looking after the leader, is all right. If somebody is your Rakhi brother, is all right. You are looking after Rakhi brother. But if you go beyond a certain limit, then you better correct yourself. That's wrong. And then if you really want to deceive yourself and say, no, nothing is wrong, then know that this is not the way. You have come to Sahaja, giving up all these nonsensical things to ascend. And now there's again crawling up upon you. So the relationships should be of the same type with everyone. Now what is the difference in a society which is supposed to be elite, where people flirt with each other? They freely flirt. They flirt with this person, that person, that person, that person, like that. Not interested in anybody, this thing. But when they talk and when they have any communication, what is behind is, because we have to search our own souls. We have to find out ourselves. That's very important. Soul searching is important to see, why am I so friendly with such and such person? If you think that you are friendly with such and such person for some other purpose, like somebody might say that, oh, I'm all right because I'm working with her or something like that. But why interested? Because soul searching is very important in these countries especially. Because here there is no norms about how you behave with other women. So we have to be absolutely free, as I said, with each other, in the sense that like brothers and sisters are. And whatever are the limitations of a woman must be observed. Like, you see, say, if my brother is sitting with me, I cannot watch a romantic picture. Cannot. If my daughters are there, my husband will not sit there to watch a romantic picture. It's very subtle. With the brother, you won't discuss something normally, say about sex or about things like that, because it is such a private thing that you can only have this with your husband. So if he's a brother and if you find that trying to attract the person in a way that you should not, then you have to place yourself against yourself and see for yourself why you are doing it. It's such a frivolous nonsense thing. It's a joyless pursuit. So why should I do it? Once you understand the importance that Sahaja Yoga, you can only achieve your ascent through purity. There's no other way out. Anything which is hanging on to you will keep you down. And whatever you go, start dropping it out, whether it is ego, superego, anything. But the highest of all is the purity of your mind as far as the sex is concerned. I will give it the highest priority. That's what we call as innocence. That's the only thing that will take you ahead. And so we all should try to search our souls. Now there are men and women who doubt each other all the time. I go on doubting each other. But it is another joyless pursuit. We have to watch ourselves and not others. By doubting others, we ruin our lives and the lives of others. But it's the duty of the wife and the husband to correct each other if they find anything wrong in that relationship. Now this discrimination has to be there.
Mostly I've seen that if they are crazy people, they'll go on doubting everyone. It's a kind of a position. If they are doubting their wife, they'll go on after her life. If they are doubting about the husband, they'll go on after. This again spoils your collectivity. Such people cannot be collective and cannot be such. And I would say such people should be thrown out of such, or else they should be separated. Because this is a very subtle type of an aggression can take place, or a subtle type of a torture can take place, and a very bad type of relationships can develop between the Sajogis. I've seen one case in Australia which was very, very serious for me. There was an Indian girl and she got after her husband about these things. And so many మనమందరము కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో కూర్చుందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు
శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనము రక్షాబంధన్ మరియు శ్రీ గణేష పూజ 7th ఆగస్టున 1990లో లాస్ ఏంజలస్ కాలిఫోర్నియా అమెరికాలో జరిగిన ప్రవచనం అండి. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ప్రవచనము. ఈ ప్రవచనంలో శ్రీ మాతాజీ గారు అన్నా చెల్లెళ్ళ సంబంధం గురించి చాలా వివరంగా చెప్పారు. ఈ ప్రవచనము అమెరికాలో పడింది. మన భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిని నలుదిశలా విస్తరింపచేశారు శ్రీ మాతాజీ గారు. పాశ్చాత్యులు మరియు మనం కూడా ఎంతో ఆత్మ విమర్శ చేసుకొని నేర్చుకోవలసిన అన్నా చెల్లెల సంబంధం గురించి శ్రీ మాతాజీ గారు వివరించి చెప్పారండి. సో కొద్దిగా తెలుగులో మనం తెలుసుకుందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. సామూహిక జీవితానికి పవిత్రమైన అన్నా చెల్లెల సంబంధము ఎంతో ముఖ్యమైనది. ద్రౌపది విష్ణుమాయనే ద్రౌపదిగా జన్మించింది. ద్రౌపది శీలత్వాన్ని శ్రీకృష్ణుడు అన్నయ్యన శ్రీకృష్ణుడు సంరక్షించాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఈ సంబంధాన్ని చెల్లెలి యొక్క ఈ సంబంధాన్ని విశుద్ధిలో స్థిరపరిచారు. ఈ సత్సంబంధం వలననే సంఘంలో అందరూ ప్రశాంతంగా జీవించగలుగుతారు. అన్న చెల్లెలి యొక్క శీలతను గౌరవించాలి మరియు రక్షించాలి కూడా. చెల్లెలు అన్న యొక్క నైతిక విలువలను కాపాడాలి. అన్న లేదా తమ్ముడు ఏ విధమైన తప్పు చేసినట్లయితే సోదరికి సరిదిద్దే హక్కు ఉంది. అలాగే సోదరి ఏ విధమైన తప్పు చేసినా లేదా భర్తపై ఆధిపత్యం చలాయించినా అన్నకు సరిదిద్దే హక్కు ఉంది. ఇదే మన విశుద్ధిలో ఉన్న శ్రీ గణేష తత్వము. ఒక స్త్రీతో 3 రకాల సంబంధాలు కలిగి ఉండవచ్చు: తల్లిగా, సహోదరిగా, బిడ్డగా, మరి ఒకటి భార్యగా. కూతురు తండ్రిని సరిదిద్దకూడదు. అంతేకాక తండ్రికి కూతురు ఎప్పుడు సపోర్టుగా ఉంటుంది. ఇది సహజము. కానీ కొడుకు తండ్రికి ప్రత్యర్థిగా నిలబడతాడు తన తల్లి ఎడల తండ్రి తప్పు చేసినట్లయితే. పురుషతత్వము స్త్రీతత్వాన్ని రక్షించటము మరియు స్త్రీతత్వము పురుషతత్వాన్ని సరిదిద్దటము ప్రకృతి సహజం. తల్లి, తండ్రి, అన్న లేక తమ్ముడు, అక్క లేక చెల్లెలు సంబంధాలు అనేవి అతి ముఖ్యమైనవి. ఇవి మన విశుద్ధిలో ఉన్న గణేష తత్వంని సూచిస్తాయి. ఇవి పాడైతే లేక ఈ సంబంధాలను సరిదిద్దుకోలేకపోతే సహజయోగంలో ఉండటం చాలా కష్టం. సహజ సామూహికతలో మోహంతో లేదా కామంతో ఉన్నవాళ్ళు ఒక్కళ్ళు ఉన్న మొత్తం సామూహికత నాశనం అయిపోతుంది. భారతదేశంలో గోత్రం అనే పద్ధతి ఉంది. ఎన్ని తరాలు గడిచినా ఒకే గోత్రానికి సంబంధించిన వారు వివాహం చేసుకోరు. ఎందుకంటే ఒక గోత్రానికి సంబంధించిన వారందరూ సహోదరులు. శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క పితృతరాల వారిది శాండిల్య గోత్రము. ముస్లింలలో ఈ గోత్రం అనేది లేదు. పరదా సిస్టము మరియు గోత్రం అనేది లేనందువలన వారిలో అక్రమ సంబంధాలు మరియు అనుమానాలు ఎక్కువ. ఎక్కడైతే అనుమానం అనేది ఉంటుందో అక్కడ ప్రశాంతత ఉండదు. మన యొక్క చూపు, బుద్ధి, ఇష్టము, ఆసక్తి, ఆకట్టుకోవటము, ఆకర్షణ, ఆంతరంగికము ఇలాంటివి మనలో ఎలా ఉన్నాయో అని మనము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవటము ప్రతి ఒక్కరికి అతి ముఖ్యమైనది. మన ఆత్మ పరిశీలన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. సహజయోగంలో పవిత్రత ద్వారానే మీరు ఉన్నత స్థితిని పొందగలరు. సహజయోగంలో ప్రత్యహంకారాల కన్నా మన మైండ్ యొక్క పవిత్రత చాలా ముఖ్యమైనది. నేను ఈ మైండ్ యొక్క పవిత్రతకు మొదటి స్థానాన్ని ఇస్తాను. దీనినే అమాయకత్వం అంటారు. మీరు ప్రతిసారి మీ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ ఎవరి మీదైనా మీరు ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ఉంటే, ఇష్టాన్ని కలిగి ఉంటే
ఒకవేళ ఒకరితో ఇంప్రెస్ అవుతూ ఉంటే మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవటము అనేది చాలా చాలా ముఖ్యము. ఆత్మ పరిశీలన ద్వారా మీరు దాని నుండి బయటికి రావాలి. ఇదే మీ సహజ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి సోపానం అవుతుంది. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈరోజు పార్ట్ 1లో ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. మనం కొద్దిసేపు నిశ్శబ్దంగా కూర్చుందాము. సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మేము ఎలాంటి తప్పు చేసి ఉన్నా మమ్మల్ని క్షమించు తల్లి. శ్రీ మాతాజీ మా అందరి యొక్క నమస్కారాలను స్వీకరించు తల్లి. అమ్మా దయచేసి అన్నా చెల్లెళ్ళ పవిత్ర బంధాన్ని సామూహికతలోను మీ బిడ్డలమైన ప్రతి ఒక్కరిలోనూ దీని ఈ సంబంధాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ దయచేసి యూనివర్స్లో ఈ సత్సంబంధాన్ని స్థిరపరచండి శ్రీమాతాజీ. మా ఈ ప్రార్థనను స్వీకరించండి తల్లి. మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి శ్రీమాతాజీ. 2 చేతులు జోడించి తల వంచి మన నమస్కారాలను గౌరవపూర్వకమైన నమస్కారాలను తెలుపుకుందామండి. ఇప్పుడు మనమందరము సామూహికంగా కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకొని బంధన్ వేసుకుందాము. ఇంతటితో ఈరోజు ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమం ముగిసిందండి. మరలా రేపు కలుసుకుందాము. ఇప్పుడు సహజ మ్యూజిక్ని ఎంజాయ్ చేద్దాము. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ మాతాజీ.